This conference will now be recorded. Good morning, folks. My name is Jeff. I'm an alcoholic and I live in Dallas, Texas. I am 19 years sober thanks to the grace of God and the power of Alcoholics Anonymous. This morning, we're going to be talking a little bit about the 10th step. And in my book, in the English version, I'm not sure, sometimes things get lost in translation. In the English version, it talks about growing in understanding and effectiveness. And I'm going to start off by talking about that. Go ahead and translate. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు జెఫ్. నాకు 19 ఏళ్ళ సొసైటీ ఉంది. ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చి 10వ సోపానం. కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్ లో ఈ సారాంశం పోవచ్చు, కాకపోతే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఏముందంటే మనం ఎదగాలి, దేని గురించి ఎదగాలి, మన ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే మన పని ఇతరులకు ఉపయోగపడటంలో సక్రమంగా ఎదగాలి. ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే ఏంటంటే మన చాకచక్యం అనుకోవాలి. అదే చాకచక్యంగా చేసేలాగా, సరిగ్గా పనులు చేసుకునేలాగా ఎదగాలి. దానికి 10వ సోపానం అని రాసుంటుంది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. I'm going to share a short story and you can translate it as best you can. There's something kind of special that happens, and it doesn't always feel that way. Sometimes it may feel harrowing or difficult with a life built on introspection, right? And it's not so much we're looking for faults or looking to further ourselves in victimhood. We're looking for what we need to bring to God. There was one time I was about 15 years sober, and I had remembered a memory as a child where there was I was about 7, and I used to play with a 5-year-old, and I would roughhouse with him quite a bit. And I mean, really roughhouse and really rile him up. One day, his father brought him in and presented him to me and stripped him down to his underpants, and this child was covered in bruises. I did not have any recollection or memory of this till I was well over 40 years old. And it begs the question, do I owe an amends, a 9th step harm for something that's just now crossed my intellect? ఓకే, సో ఈయన కథ చెప్తున్నారండి. సో I think I didn't get that. So you're saying that there was a child and when you were young and he was covered in bruises because of? Yeah, I had abused him, but I didn't know that I had. I just thought I was playing with him, and his father into a room and said, "You did this to my son," and I felt so ashamed. I felt terrible. I had no idea. So ఓకే, సో ఈయన చిన్నప్పుడు ఒక బాబుతో ఆడుకునేవాడండి. ఆ బాబుతో ఆడుకుని మామూలుగానే ఆటల్లో కొట్టుకునేవారు, ఎన్ని చేసేవారు. ఒక రోజు వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి బాబుని తీసుకొచ్చి మొత్తం అంతా బట్టలిప్పి అండర్వేర్తో నుంచోబెట్టి చూపిస్తే ఒంటి నిండా దెబ్బలు ఉన్నాయి ఆ బాబుకి. వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పింది ఏంటంటే, నువ్వు చేసావు ఇదంతా. కాదు, ఈయనకి అప్పుడు తెలియలేదంట అలా చేస్తున్నాడు అని. ఈ రోజు చూసుకుని ఆయన అమెండ్ చెప్పాలా అని అదే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చాక ఈయనకి మనసుకి తట్టింది, అదే అమెండ్ చేయాలి అని చెప్పి. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. So I think of these stories as kind of this process of, it talks about growing in understanding and effectiveness. Different people have different ideas about what they think that means, but I think it's growing in understanding just how deep this well of alcoholism really goes, and understanding what I need to do to correct it in myself and others. And I'll let you translate that and move on to a new point. సో ఈ సోపానం దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే, మనం ఎదగడానికి, ఎలా ఎదగడానికి, మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలుసుకుని, మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం తెలుసుకుని, దాని విషయంలో ఎదగడానికి, అది ఎదిగి వేరే వాళ్ళకి పంచడానికి ఈ సోపానం ఉపయోగపడుతుందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. It says here,
It says here, and I'm going to go to some action words. Here is our program of action in the 10th step. Continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. Watch is an action word. When these crop up, we ask God at once to remove them. Ask is an action word. We discuss them with someone immediately. Discuss is an action word. And make amends quickly if we've harmed anyone. Make amends are action words. Then we resolutely turn our thoughts. Turn is an action word to someone we can help. Help is an action word. ఓకే, బుక్లో చదివారండి ఈయన. ఏంటంటే బుక్లో ఏముంటుందంటే ముఖ్యంగాని మనం గమనిస్తూ ఉండాలి దేని గురించి. స్వార్థము, స్వార్థ చింతన, స్వార్థ చింతన, భయాలు, మళ్ళీ క్రోధంతో కూడిన ఆవేశాలు, నిజాయితీ లేకపోతే ఆ గమనించడం అన్నది ఒక కార్యాచరణకి సంబంధించిన పదం. సో ఏంటంటే ఆ గమనించడం తర్వాత గమనించాక ఏం చేయాలి? ఇమ్మీడియట్ గా దేవుణ్ణి అవి తీసేయమని అడగాలి. ఆ తీసేయమని అడగటం కూడా ఒక కార్యాచరణ. సో దాని తర్వాత మనం ఎవరికైనా ఎవరికైనా హాని చేసేమో చూసుకోవాలి. ఆ చూసుకోవటం కూడా కార్యాచరణ. చూసుకున్నాక హాని చేసిన వారికి మనం అమెండ్ చేయాలి, అది కూడా కార్యాచరణ. అప్పుడు ఇంకొకరితో ఇమీడియట్ గా డిస్కస్ చేయాలి. అంటే ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి నేను అది చేశాను, దాంట్లో ఉన్న నా ఇన్వెంటరీ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, అదే బేసిక్ గా డిస్కస్ చేయాలి. సో అలాగా చేస్తే దాని తర్వాత ఏంటి, ఆ అమెండ్ అదే అలా డిస్కస్ చేసాక ఇమీడియట్లీ నా ఆలోచనని నేను ఎవరికి ఉపయోగపడగలుగుతాను అని ఆ ఆలోచనని మలచాలి. ఇవన్నీ కూడా కార్యాచరణలే చెప్పింది ఆ 10వ సోపానంలో. అదే నేను చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I say this because I believe God meant us to live our lives on our feet in real time. I don't have the luxury of every time I'm disturbed saying, everybody freeze. I need a notebook and a pen and 2 hours to go write it out. And I need to make an appointment by phone and write our inventory, right? Sometimes we just need to make these adjustments in real time. Watch, ask, discuss, turn, help. So a quick story you can try to translate to the best of your ability. Sometimes I look at the measurement of my spirit for me in the grocery store, right? Sometimes if I have one item and I'm going out through the checker and somebody kind of cuts in line in front of me with a full cart with 50 items, in America, that would be considered very rude. That you generally let the people with less items, but sometimes people will do that and I'll get all disturbed. And so what you see me might do is just say under my breath a little prayer, go up to the checker, ring up my items, and as soon as I get to the parking lot, I'm looking for the old man whose back hurts, who's having trouble putting the cases of water in his truck, and hey, Pops, let me help you out. So watch, ask, discuss, turn, help. Translate that as best you can. So ఏంటంటే నేను చెప్పింది ముఖ్యంగా గమనించుకోండి. వాచ్, ఆస్క్ అంటే అడగండి దేవుణ్ణి. టర్న్ అండ్ హెల్ప్ అంటే అక్కడి నుంచి ఆ ఆలోచన నుంచి మలుచుకోండి. ఏ ఆలోచన మలుచుకోవాలి? ఎవరికైనా సహాయం చేయటం. సో ఏమంటాడంటే ఈయన, ఇదేంటంటే మనకి రోజు ఏమైనా రిజైన్మెంట్ వస్తే 2 గంట కూర్చుని సాయంకాలం దాకా మోసి దాన్ని రాసుకుని డిస్కస్ చేయటానికి మనం అది ఎప్పుడు అవదో రోజంతా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 10th స్టెప్ ఏం చేయమంటుందంటే గమనించమంటుంది. గమనించిన వెంటనే చేయమంటుంది. సాయంకాలం దాకా ఆగమన్నట్లేదు. సో ఇలాగా నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పారండి. ఏంటంటే నేను మామూలుగా ఏమైనా కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఏమైనా గ్రోసరీ స్టోర్ అంటే మన రత్నదీపు అలాంటివి ఉంటాయి కదండి, అలాంటి దానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను లైన్లో నుంచి ఉంటాను. నా పెద్ద కార్ట్ వేసుకుని
కార్ట్ నిండా సామాన్లు పెట్టుకుని ఆ లైన్ ఎవరో కట్ చేస్తారు. నాకు ఫస్ట్ వచ్చి చిరాకు వస్తుంది. ఆయన చేసిన తప్పే, నాకు చిరాకు వస్తుంది. సో నేను ఒకసారి దాన్ని గమనించగానే నాకు చిరాకు వస్తుందని ఇమీడియట్గా ప్రేయర్ చెప్పుకుంటాను. ప్రేయర్ చెప్పుకుని నా బిల్లింగ్ అయిపోయాక బయటికి వెళ్ళి పార్కింగ్ లాట్లో ఎవరైనా ముసలాయన సామాన్లు డిక్కీలో సర్దడానికి కష్టపడుతుంటే నేను సహాయం చేస్తాను వెళ్ళి. సో నేను ఒక ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను, నేను ఇలాగా ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని. ప్లీజ్ గో హెడ్. Sure. Okay, so one thing I want to touch on where it talks about ask in that statement, we ask God at once to remove them. If you were to see me in a public space, you might see me appear to be whispering a lot or looking up at the ceiling and whispering a lot. And see, some of you might even think, oh man, this guy's mentally ill. He's got a lot going on, poor unfortunate soul. And the truth is I do have an illness and I do have a lot going on. But what you're seeing, I'm not talking to myself. I'm quietly praying, and I've made my peace with appearing like that in public. I pray almost all the time, and the reason I pray almost all the time is we haven't qualified me, but I am sicker than most. I had a difficult time getting to Alcoholics Anonymous, and so I just feel like I need so much help that's what I do. ఇప్పుడు ఈయన అంటున్నారు కదా, అడగండి అన్న పదం ఉంది కదా, అంటే దేవుడిని ఇమీడియట్ గా అడగమని. అడగటం అంటే నేను ఒకవేళ నన్ను పబ్లిక్ లో చూసారంటే నేను ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి సనుక్కుంటూ ఉంటాను నోట్లో, లేకపోతే ఇలా పైకి చూస్తూ ఉంటాను దేవుడి వైపుకి. వేరే వాళ్ళు చూస్తే పాపం పిచ్చోడానికి వచ్చింది. కాకపోతే నిజంగా నేను జబ్బు పడిన మనిషినే, నాకు అది అవసరం. నేను ఇప్పుడు దానికి ఏంటంటే అంగీకారానికి వచ్చాను, ఏదన్నా అనుకోనేయాలని, నాకు ఇది అవసరం అని చెప్పి. సో నేను చాలా ప్రార్థిస్తాను రోజులో, ఎందుకంటే నాకు అంత అవసరం ఆ ప్రార్థనలు. అది రోజులో చాలాసేపు ప్రార్థిస్తాను. పక్కన లేవనుకున్నా సరే పబ్లిక్ లో కూడా ప్రార్థిస్తాను. అలాగా నాకు ఏంటంటే నేను వచ్చింది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి కొన్ని కష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉండటం కూడా కష్టమైంది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో. సో నాకు ఎక్కువ కావాలి దేవుడి యొక్క సహాయం, అందుకనే నేను ఎక్కువ ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను, మెడిటేట్ చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Just a quick point and then we'll move on. It says in my book, love and tolerance of others is our code. And as a friend of mine might say, it's really easy to love the lovable. It's really easy to tolerate the tolerable. But what we're being called to do is to love the unlovable and to tolerate the intolerable. ఓకే. సో బుక్ లో ఏమనుంటుందంటే, లవ్ అండ్ టాలరెన్స్ ఇస్ అవర్ కోడ్. అంటే ప్రేమ మరియు ఓర్పు, అది మన కోడ్ అంటే అని చెప్పాలంటే అదే మన సూత్రం. ప్రేమ మరియు సహనం, ఓర్పు, సహనం, అదే మన సూత్రం. అంటే ఫైనల్ గా మనం ఎన్ని చేసి వచ్చేది ఆ కోడ్ అనమాట. అలాగే మనం ప్రవర్తించాలి. ఈయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడంట, బాబు ప్రేమించగలిగే వాళ్ళని ప్రేమించటం చాలా సులువు, భరించగలిగే వాళ్ళని భరించడం కూడా చాలా సులువే. ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ప్రేమించలేని వాళ్ళని, అంటే ఆయన ఇంకా ఆయన మీద రిజన్మెంట్ ఏదో ఉండొచ్చు, ప్రేమించలేని వాళ్ళని ప్రేమించమని, భరించలేని వాళ్ళని భరించమని చెప్తుంది పుస్తకం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Let me see. I want to tell you that I want you to conceptualize something. When I was newly sober, it seemed like I would only look at myself, take a good look at myself about 4 times a year. And I was like a pressure cooker, and the pressure's building up, and I want to quit my job, and I want to rip my hair out, and I want to scream, and I want to punch the wall, and all these things. And then what would happen was I would write 7, 8, 9 pages of inventory, set my appointment, talk it out, get some relief, see some amends, and then I would kind of be back to zero, a starting point. That's what I did about 4 times a year.
Now that is one way of doing a 10-step, by the way. But what I've come to see is your hands don't have to be caked with mud to wash them in the sink, and your dishes don't need to be piled 6 feet high to rinse off your spoons and forks and put them in the dishwasher. The 10-step is the same thing. We would do well to get in a regular discipline and buy ourselves some peace. Go ahead. ఈయన కొత్తల్లో ఏం చేసేవారంటే సంవత్సరానికి 4 సార్లు చేసేవారంటే 4 స్టెప్. బాగా ఏంటంటే చిరాకు పెరిగిపోయేదాకా, జుట్టు పీక్కునేలా అనిపించేదాకా, లేకపోతే ఉద్యోగం మానేయాలి అనిపించేదాకా వాయిదా వేసి సంవత్సరానికి 4 సార్లు చేసేవారండి 10వ సోపానం. అప్పుడు అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని వాళ్ళ స్పాన్సర్ దగ్గర వెళ్ళి చెప్పి ఏమైనా అమెండ్స్ చేయాలంటే చేసేసి మళ్ళీ మంచి ప్రశాంతతకు వచ్చేవారండి. కాకపోతే అదొక పద్ధతి చేయడానికి, అయితే అలా చేయటం కంటే బాగా రెగ్యులర్గా చేస్తే ఉపయోగంగా ఉంటుంది. నేను ఎప్పుడూ ఆ ప్రశాంతతలో ఉండొచ్చు. 4 నెలలు మనలో సగం రోజులు బాధపడుతూ ఉండక్కర్లేదు. ఏంటంటే నేను మొత్తం చేతులు నిండా మట్టి అయ్యేదాకా కడుక్కోకుండా ఉండక్కర్లేదు, ఎప్పటికప్పుడు కడుక్కో చేతులు. అలాగే మన సింక్ లో పై ఒక 6 అడుగుల దాకా కడగాల్సిన గిన్నెలు పేర్చక్కర్లేదు, ఎప్పటికప్పుడే కడుక్కోవచ్చు గిన్నెలు. అలాగా ఏంటంటే నేను ఎప్పటికప్పుడే చెయ్యాలి, చేస్తే నాకు ఆ ప్రశాంతత ఇంకా బాగుంటది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I'm going to turn back to page 23 and visit a principle of the first step on there is a solution to illustrate a strong point in a correlation to the 10th step. From my book on page 23, in the middle of the first full paragraph, it says, sometimes if you started on that last bender, the chance is he will offer you any one of 100 alibis. So it uses the word alibi. Sometimes these excuses have a certain plausibility, but none of them really make sense in the light of the havoc an alcoholic's drinking bout creates. So it used that word alibis and it used the word excuses. Now jumping down, it says once in a while he may tell the truth, and the truth, strange to say, is he has no more idea why you took the first drink than you might. Some drinkers have excuses, and there's that word again. It talks about excuses and alibis, things I need to do to sell the idea of taking a drink to myself, and I'm going to talk a little bit more about that in a second. సో ఈయన మళ్ళీ 2వ చాప్టర్కి వెళ్ళారండి. 2వ చాప్టర్ అదే ఒక పరిష్కారం ఉందన్న చాప్టర్. దాంట్లో తాగుబోతు గురించి చెబుతూ, బాబు అదే ఎందుకు తీసుకున్నాడు మొదటి డ్రింక్ అని చెబుతూ ఎన్నో కారణాలు చెప్పొచ్చు తాగుబోతూ ఆ మొదటి డ్రింక్ తీసుకోవడానికి. ఎక్స్క్యూజెస్, లేకపోతే ఆలిబైస్ అంటే అదే అది కూడా అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి తాగాను, ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి తాగాను, వాడు ఫోర్స్ చేశాడు, ఇలాంటివి చెప్పచ్చు తాగుబోతూ. కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ చెప్పినా అలాగే మనం ఈ 10th స్టెప్ కూడా అలాగే కారణాలు చెప్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి తాగాను, అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి తాగాను అని చెప్పి. అందుకనే ఆ కారణాలు చెప్పటం వల్లే మనం 10th స్టెప్ చేయం. అప్పుడు ఎలా ప్రవర్తించామో ఇప్పుడు అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నాం. సో ఈ 10th స్టెప్ కూడా దీంతో లింక్ ఉంది. తాగుడు మానకుండా ఎలా కారణాలు చెప్తాడో అలాగే ఇప్పుడు కారణాలు చెప్తాడు అని చెప్తున్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. And the reason I bring that up, I want you to conceptualize something. Think of my life as a jar. And each little piece of selfishness is a pebble in the jar. Each little piece of undiscussed dishonesty is a pebble in the jar. Each little undiscussed fear is another pebble in the jar. Each little undiscussed resentment is another pebble in the jar. When that jar fills up with pebbles, I drink. But the mechanism I need to drink is now I need to find an excuse. So what I am, it's like I'm covered in ants and there's 1,000 little things that are bothering me. And what happens is I'm looking for that excuse or that alibi. Well, my boss looked at me funny. Well, my dog died. Well, the transmission on the car went out. And almost any excuse will do at that point, but that's not really why I drank.
Why I drank was a million tiny insults that the jar had filled up. Really, nothing more than that. సో ఏంటంటే మీరు ఊహించుకోండి, ఒక జార్లో మళ్ళీగా రాయి వేస్తూ ఉంటాం అనుకోండి. ఒక రాయి ఏంటంటే మనకున్న భయాలు, ఒక్కొక్క భయానికి ఒక్కొక్క రాయి వేసుకుంటూ వెళ్ళండి. మళ్ళీగా ఒక్కొక్క క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం అంటే ఆవేశంతో కూడిన క్రోధం, అదే రిజైన్మెంట్లకు ఒక్కొక్క రాయి వేసుకోండి. అలాగే మన నిజాయితీ లేని తనానికి ఒక్కోదానికి ఒక్కో రాయి వేసుకోండి. అలాగే మన భయాలకి రాజులు వేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కొంతసేపటిగా జార్ నిండిపోతుంది. మనం ఇంతకుముందు ఎలా కారణాలు వెతుక్కున్నామో అలాగే ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇన్ని కారణాల నుంచి ఏదో ఒక కారణం తగలచ్చు మనకి తాగడానికి మళ్ళీ తిరిగి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ జార్ నింపేసాం మళ్ళీ, అందుకనే మళ్ళీ వెళ్ళి తాగచ్చు మనం. ఆ జార్ నిండకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి మనం. అన్ని కారణాలు ఉంటే ఏదో ఒకటి ఎతుకుతాం మనం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. I'm going to keep this statements. So there in our 10-step, it talks about watch. My beginning experience with watching is, in the beginning, it felt like I was actually getting sicker. సో మామూలుగా 10 స్టెప్ లో గమనించండి అంటారు కదా. మొదట్లో నేను అలా గమనించుకోవటం మొదలు పెడితే నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను ఇంకా జబ్బులో వెళ్ళిపోతున్నాను, మరీ ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నాను. అదే అది అనలేను, మరి ఎక్కువ గమనించే కొద్దీ నేను ఇంకా జబ్బులోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అనిపించింది అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్ ప్లీజ్. Sure. And so as it turns out, I wasn't getting sicker. I was just seeing the problems that had been there all along, but I was really seeing them for the first time. It would be like if you and I went through walking through a public space, a national park, right? And I'm an experienced bird watcher and you're not, or vice versa. You're an experienced bird watcher and I'm not. At the end of our 2-mile walk, you're going to ask me, what did you see? And I don't know. I think I saw something fluttering around, making a sound in the bushes. Not much. I didn't see much. But you, as an expert bird watcher, I don't know what kind of birds they have in India. But here it would be like I saw 2 pair of nesting finches, 2 pair of nesting wrens, 3 pair of crows, 4 ravens, 2 bluebirds, 2 redbirds, 2 hummingbirds. The difference being you're an experienced watcher. You know what to look for. So you're seeing content there that I'm not seeing. That's what happens when we really get into the 10th step. We grow in understanding and effectiveness. We begin to see the lights of our past and present much, much more clearly. ఓకే. సో మొదట్లో అలాగా ఎక్కువ చూస్తుంటే జబ్బు ఎక్కువైపోతుంది అనుకున్నారు కానీ కాకపోతే అది ఏంటంటే మొదటిసారి నేను నా జీవితంలో నేను చూసుకుంటాను. అందుకని అది చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. నేను ఒక పార్క్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఇంకో మిత్రుడితో. ఆ మిత్రుడు పక్షుల్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు. అతని సరదా అది. చాలా ఏళ్ళుగా గమనిస్తూ ఉంటాడు. ఆ పార్క్ నుంచి బయటకు వచ్చాక నువ్వేం చూసావు, ఏ పక్షులు చూసావు అంటే నాకేం కనిపించలేదు, ఆ పొదల్లో ఏదో చెప్పడింది అలానే ఏదో చెప్తారు. కాకపోతే ఆయన 10 రకాల పక్షులు చెప్పచ్చు, రకరకాల పేర్లు చెప్పారండి. ఆ పక్షులు 10 రకాల పక్షులు గమనించి ఉండొచ్చు ఆయన. ఎందుకంటే ఆయనకు అనుభవం ఉంది గమనించడంలో, నాకేమో అనుభవం లేదు. అలాగే గమనించండి అన్న మీకు ఈ 4 వస్తున్నాయేమో గమనించండి అని చెప్తుంటే ఆ గమనించడం అన్నది మెల్లిగా మనకి అనుభవంలోకి వెళ్తే మనకి ఏంటంటే అది అలవాటు అయితే అప్పుడు మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, సరిగ్గా గమనించే ఎక్స్పీరియన్స్. అదే మన ఎదుగుదల. దానికే ఇది గ్రోత్ స్టెప్ అంటారు, ఆ అనుభవం రావడానికి. ప్లీజ్ గో. In our next point, and we're going to start a new point. So it says, we have ceased fighting anything or anyone, even alcohol, right? This is where we become in that state of neutrality. I will tell you 2 quick stories and I'll let you do your best to translate them. I'm in a job where I have to take professional supervision for a living. And I noticed, this is going back a long time ago, 15 years ago,
I noticed, it took me a while to notice, like 2 years later, I noticed I hadn't gotten any professional supervision, which you're supposed to get every 2 weeks in about 2 years' time. And so I finally asked my boss, I said, hey, what happened to my professional supervision, thinking she's the problem? And here's what she told me back. She said, Jeff, the last time I tried to talk to you about anything, you got up and, well, I'm going for a walk, that's just fine. And you kind of slammed the door in my face. And what we realized was that we couldn't really talk to you about anything. You were almost unapproachable. The only reason we didn't fire you is because you're really good at your job. And so that goes to tell you, like, alcoholism is pretty sneaky. And when I'm in quote unquote untreated alcoholism, I'm almost unemployable. Those are just the facts about my condition, very much without a drink. And I'm going to tell you a story in a second about the other side of that coin. సో ఈయన ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ఉద్యోగంలో ఏంటంటే మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారన్నమాట, ఎలా చేస్తానో ఏంటి అని చెప్పి. కొన్ని రోజుల నుంచి ఈయనకి ఇవ్వట్లేదు అంటది. ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని ఈయన వెళ్ళి బాస్ని అడిగారంట. అడిగితే లాస్ట్ టైం నీకు ఇచ్చినప్పుడు బాబు అంతేలే అలాగే ఉంటుందని చెప్పి తలుపు నా మొహం మీద వేసి వెళ్ళిపోయేది. మా అందరికీ అర్థమైంది ఏంటంటే నీకు ఏమీ చెప్పలేం బాబు, చెప్తే నువ్వు వినవు, నేను ఇప్పుడు దాకా ఉద్యోగం నుంచి ఎందుకు తీసేయలేదు అంటే నీ పని నువ్వు బాగానే చేస్తావు అని, బాగా చేస్తావు నీ పని, అందుకని ఇప్పుడు దాకా ఉద్యోగంలో తీసేయలేదు. కాకపోతే నీకు ఎవరో కూడా నువ్వు అన్అప్రోచబుల్, అంటే నీ దగ్గరికి ఎవరో రాలేరు ఏమన్నా చెప్పడానికి అని అన్నదంట. ఇప్పుడు దానికి రివర్స్ లో చెప్తారు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది స్టెప్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. Okay, so the other story I wanted to tell you, and this is the opposite. I was about 5 years sober, and one day I woke up and it was just that clean, bright feeling. It almost felt like I could almost like smell the earth in the coffee that it was grown in. It almost felt like the blue sky out the window had an extra paintbrush stroke to it. It was just an amazing day. And I put together my grocery list, and I go to the grocery store, and I'm in the produce section where they sell the vegetables. And I see a guy with a New York Mets hat on. This is a baseball team out of New York. And I start hamming it up with him or being funny with him about his hat. I said, what do you know about the A-Train Subway Series? He said, what do I know about the Subway Series? I know everything about the Subway Series. And pretty soon, we're talking and we're laughing. He's got his hand on my shoulder. He's laughing so hard he's crying. I'm making fun of his vegetables. We are just cutting up and hamming it up, right? And there's a woman there, and she's got her grocery cart, and her grocery cart's parked, and she's watching us. And after we're done talking and he goes back, she comes over and she says, I can't help but notice. I just think it's so wonderful and beautiful that you get to talk to your best friend while he's working a shift at the grocery store. And you guys seem like you're having a lot of fun this morning. And I told her, with all due respect, ma'am, I've never actually met him before in my life. So there's a line in the big book that says people are drawn to us as never before. I mean, really, it's not us, it's the God in us that we're drawn to. But that's what I have access to when I'm not in the other junk that I just talked about. Go ahead. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఉదాహరణలో నీ దగ్గరికి ఎవరు రాలేరు అని చెప్పిన ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ గా చెప్తున్నారండి. ఒక రోజు పొద్దున్నే లెగ్గానే ఈయనకి చాలా మంచి స్పిరిచువల్ మూడ్తో లేచి ఆ కాఫీ వాసన వస్తుంది అక్కడ కాఫీ ప్లాంటేషన్ నుంచి, అది కూడా వాసన చూడగలుగుతున్నారు. చాలా ఉత్సాహంగా మళ్ళీ కూరగాయలు కొనడానికి గ్రోసరీ స్టోర్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక ఆయన ఏదో చేస్తుంటే ఏదో మాటలు మాట్లాడుతూ ఈయనతోటి కొంతసేపటికి ఎలా ఉందంటే అదే ట్రైన్ల గురించి ఎన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ కొంతసేపటికి ఇద్దరు పెద్ద పెద్దగా నవ్వుకుంటున్నారు, జోకులు వేసుకుంటున్నారు. సో ఇలాగా అయిపోయాక మా ఇద్దరి మధ్యలో మాటలు అయిపోయాక ఒక ఆవిడ మమ్మల్ని వీడిని చూసి, ఎంత లక్కీ అయ్యా నువ్వు, అదే నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తోటి ఎక్కడ నీకు నువ్వు వచ్చే గ్రోసరీ స్టోర్ లోనే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ తోటి మాట్లాడగలుగుతావు అంటే. అప్పుడు
నాకు ఆయన ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదండి, ఇదే మొదటిసారి కలవటం అని అన్నాడండి. సో ఎలాగంటే తెలియని వాళ్ళు కూడా మనకి అట్రాక్ట్ అవుతారు. తెలియని వాళ్ళు కూడా మన స్పిరిచువల్ కండిషన్ బాగుంటే అట్రాక్ట్ అవుతారు. అది మన గొప్పతనమే లేదు, మనలో ఉన్న దేవుడు అలా లాగుతాడు మన దగ్గరికి. సో ఈ నేను ఇంతకుముందు అందరినీ అదే ఎవరో ఈయన దగ్గర రాకూడదు అనుకునేవారు ఇప్పుడు తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈయన దగ్గరికి రావడానికి అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. సో అది చేస్తుంది 10 స్టెప్ అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్. You ready for me? Okay. So next it says, we will seldom be interested in liquor. We recoil as if from a hot flame, for by this time sanity will have been returned. So the book goes on to define sanity for us as two things. One, we will seldom be interested in liquor. Two, we recoil as from a hot flame. I've seen both of those happen in the same instance. One time, me and my last spouse were Christmas shopping, and I know this is Alcoholics Anonymous, but we were walking down the street and I looked down and there's a big old vial of cocaine just sitting there on the ground. And I pick it up, it was about $200 worth. And I'm thinking like, man, I was never that lucky when I lived on the street. And she turns around and jumps, holy shit, she jumps like, holy shit. And I got to tell you, both of those are sane reaction. One of them is almost just a disinterest. It's like a houseplant or a glass of water. There's no appeal there per se. And the other one is a healthy respect, a recoil, as if you put your hand on a hot stove. The big book says when you're sane, either one of those things are liable to happen. So. ఓకే, మన పుస్తకం ఏం చెప్పుద్దంటే ఒకవేళ మందు చూస్తే మందు తాగాలి అని అనిపించడమే ఎప్పుడో ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది సెల్డమ్ అంటే అసలు అనిపించదు అన్నట్టు, ఎప్పుడో ఒకసారి రావచ్చు. అలాగే దాన్ని చూసినప్పుడు ఒకవేళ మనం ఒక హాట్ స్టవ్ నుంచి వెనక్కి వెళ్ళినట్టు మనం రియాక్ట్ అవుతాం. అంటే వేడి పొయ్యి నుంచి వెనక్కి ఎలా వెళ్తాము అలాగే వెళ్ళినట్టు మనం వెళ్తాము. ఈ రెండు ఒకేసారి జరిగింది. నేను తిరుగుతుంటే, నేను నా ఫ్రెండ్ వీధిలో వెళ్తుంటే కొకేన్ అంటే ఒక మానక ద్రవ్యం అండి, సో ఆ ప్యాకెట్ దొరికింది. అది ఆల్మోస్ట్ 10,000 రూపాయల ప్యాకెట్, 10,000 15,000 ఉంటుంది కొంటే. నేను అనుకున్నానంట, నేను ఎప్పుడు ఇంత లక్కీ అవ్వలేదే, ఎప్పుడు ఇంత అదృష్టం లేదా నాకు, ఇదేంటి దొరికింది అని ఏదో ఆలోచిస్తాను అంతే తప్ప అది చెయ్యాలన్న ఆలోచన రావట్లేదు. ఏం పక్కన ఉన్న ఆవిడ కూడా అని చెప్పి భయపడిందంట చూసి. ఆవిడ రెండు ఒకేసారి జరిగినాయి. ఆవిడేమో అలాగా వేడి పొయ్యి నుంచి వెనక్కి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళింది, నాకేమో ఆలోచన కూడా రావట్లేదు అని చెప్తున్నారు ఈయన. Okay, so in our next promise, so every step, at least in our English translation, tells you why you need to take a step, how to step, instructions to take the step, and then what happens once the step is taken. We call these the promises. So, some of them are very subtle, but there's 5th-step promises, there's 9-step promises, there's 10-step promises. And here's our 10-step promises. We will see that our new attitude toward liquor has been given us without thought or effort on our part. That's the miracle of it. We're not fighting it, neither we are avoiding temptation. And you guys, my whole life, I was so bound to alcohol. I could not picture. I remember one time I was arrested by the police and probated, and they made me sign a pink sheet of paper that says, I agree to turn over my paycheck. I agree to not be out past 10 p.m. I agree to drink no alcohol for 3 years. I signed the paperwork because I knew I had to get out of jail. I could not picture pulling that off. I just couldn't picture pulling that off. That sounded like I agree to climb the Empire State Building. I mean, and I knew then it was an impossibility, and it was an impossibility. I was alcoholic. So for them to talk about this, these promises of being really relieved from this. See, the big thing of this program is today I don't think about drinking, and today I don't think about not drinking. It just ceases to be a problem as a result of these disciplines. Go ahead.
ఆయన ఇంతకుముందు ఇంకోటి కూడా చెప్పారండి, ఏంటంటే మనం వి స్టాప్ ఫైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఎనీవన్ అని చెప్పి, అంటే ఎవరితోటి కూడా దేనితోటి కూడా మనం పోట్లాడటం ఆపేస్తాము. సో ఏంటంటే అదొక ఇలాగే వీటినే వాగ్దానాలు అంటారు. ఇలా ప్రతి స్టెప్ కి వాగ్దానాలు ఉన్నాయి. అదొక వాగ్దానం. తాగుడు నుంచి మనం వేడి నిప్పు నుంచి ఎలా వెనక్కి వెళ్తామో అలా వెళ్తాము. లేకపోతే తాగాలన్న ఆలోచన ఎప్పుడోసారి వస్తూ ఉంటుంది, సెల్డమ్. అంతే. అప్పుడు మనకి శానిటీ, అప్పుడు ఇన్సానిటీ నుంచి శానిటీకి రావటం అంటే తాగుడు తాగాలి అనిపించడం తగ్గిపోయి, లేకపోతే తాగుడు అంటే మనకి భయం, అంటే ఇలా వేడి నిప్పు నుంచి వెనక్కి వెళ్తామంటూ రావటం. ఈ రెండు జరుగుతాయి. ఎవరితోటి పోట్లాడడం, అదే ఆర్గ్యూ చెయ్యం, దేనితోటి అదే పోట్లాడడం, తాగుడుతో కూడా. ఈ రెండు ప్రామిసులు ఇచ్చాడు. నేను ఇంతకుముందు తాగేటప్పుడు జైల్లోంచి బయటకు రావడానికి పోలీసు వాళ్ళు నాతో సంతకం పెట్టారు. ప్రతి నెల నేను నా జీతం ఎవరికో ఇచ్చేయాలి కుటుంబంలో అని. నేను 3 సంవత్సరాలు తాగకుండా ఉండాలి అని, 10 తర్వాత నేను బయట కనిపించకూడదని. ఈ 3 నేను సంతకం పెట్టాను, ఎందుకంటే నేను జైలు నుంచి బయటకు రావాలి కదా. కానీ పెట్టేటప్పుడు నాకు తెలుసు అసలు అది ఇంపాసిబుల్ చేయటం అని చెప్పి. ఎందుకంటే అది నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది, ఆ బిల్డింగ్ ని బయట నుంచి ఎక్కటం అన్నట్టు అనిపించింది. ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ అని పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది. సో అలాంటిది నేను చెయ్యలేను అని నాకు తెలుసు, అయినా పెట్టాను. అలాంటిది ఈ రోజు నాకు ఈ 10 స్టెప్ ఇచ్చే ప్రామిస్ అలాంటి ఇంపాసిబుల్ దాన్ని చేయగలిగే సాధ్యత ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు ఆయన. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So sometimes a sponsee will say to me, it ends that paragraph, this is how we react so long as we keep in fit spiritual condition. And I'll ask my sponsees, I'll say, how do you know if you're in fit spiritual condition? And this is a tricky one because they almost always think it has to do something with the way they feel. Well, let's go back to Jim. We're going to go back to Jim at the end of More About Alcoholism. Jim says, I'm turning to the page, but I don't really need to. I've got parts of this book memorized. Jim says, what does Jim say? He says, I had been out of town before during this dry spell. There was nothing new about that. Physically, I felt fine. I didn't have any pressing problems or worries. My business came off well. I was pleased. I knew my partners would be pleased too. It was the end of a perfect day, not a cloud on the horizon. And the very next paragraph, I went to the hotel, crossed the dining room, and took a couple of drinks. So our fit spiritual condition has nothing to do with the way we feel. It has everything to do with what we're doing. Again, how do I know if I'm in fit physical condition? Well, if I've been going to the gym and I'm doing cardio exercises and I'm lifting weights and I'm running on the treadmill and riding the bike, that's how I know if I'm in fit physical condition. Okay, so how do I know if I'm in fit spiritual condition? Have I been working with my sponsees? Am I current on my amends? Am I current on my 10-step? Am I continuing to look for selfishness, dishonesty, resentment, and fear? Am I waking up and praying? Am I being kind to people in the grocery line? Am I being kind to people in traffic? These are the spiritual exercises I need to be doing on a daily basis to be in fit spiritual condition. సో చాలా మంది స్పాన్సీలు అడుగుతారండి, అదే ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కండిషన్ ఇస్తాడు, ఏంటంటే ఫిట్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉంటే నీకు ఎన్ని జరుగుతాయి అంటే, బలమైన ఫిట్ అంటే ఆరోగ్యమైన ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యమైన ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితి అంటే ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? దానికి నా మామూలుగా మోర్ అబౌట్ అదే తాగుబోతనం గురించి మరింత ఎక్కువ చాప్టర్ లో ఆ జిమ్ గారి కథ చెప్తాడు. జిమ్ గారి కథ ఏంటంటే, సో ఏమని చెప్తారంటే జిమ్ గారి కథ, అదే ఈయన అది పేజ్ నెంబర్, ఎక్కడ పేజ్ నెంబర్ నా దగ్గర ఇక్కడ లేదండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన మామూలుగా ఒక బిజినెస్ డీల్కి వెళ్తారు ఒక ఊరు. ఆ కథలో ఊర్లో వెళ్ళి ఏ ప్రాబ్లము ఉండదు ఆయనకి, బిజినెస్ డీల్ కూడా బాగా అవుతుంది. అప్పటికే కొన్ని రోజులు మానేసి ఉంటారు.
మానేసి ఉండి సడన్ గా ఆయనకి తాగాలి, ఏదో డిన్నర్ తో పాటు 2 తాగాలి అనిపిస్తుంది. అంటే ఆయనకి ఏ ప్రాబ్లమ్ కూడా లేదు, ఏదో తాగాలి బాగుంటది కదా అనిపిస్తుంది. అంతే తప్ప ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నిప్పు గురించి వచ్చినట్టు వెనక్కి వెళ్ళడం. నిప్పుని చూస్తే మనం ఎలా వెనక్కి వెళ్తామో అలా వెళ్ళడం, వెళ్ళి తాగుతాం ఏమీ ఆలోచించకుండా. సో ఏంటంటే నేను అలాగ ఆలోచించకుండా నేను కాస్త వెనక్కి వెళ్ళాను అంటే ఫిట్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ లో ఉన్నట్టే. కాకపోతే మామూలుగా నేను శారీరకంగా ఫిట్ గా ఎలా ఉంటాను అంటే శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంటాను, రోజు వాకింగ్ చేసినా, జిమ్కి వెళ్ళినా, జిమ్ లో ఎక్సర్సైజ్ చేసినా శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాను. అలాగే నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే నేను రోజు నా స్పాన్సర్ తోటి వర్క్ చేసి, ఓ స్పాన్సర్ ఉండి నా అమెండ్స్ చేసి, నా అమెండ్స్ తో కరెంట్ గా ఉండాలి. ఈ 10వ సోపానం రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అది చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So next it says we're headed for trouble and that alcohol is a subtle foe. You know, what subtle means to me is when the next drink comes, man, it doesn't come with bells, whistles, or red warning flags. Whenever that obsession for that next drink comes, it's going to seem like a good idea. That's how subtle it is. As an example, one of the things we do in Alcoholics Anonymous, and this is crazy to me, is we give people a business card and we tell them call before the first drink. And like, I mean, picture alcoholism. Why would I call you? As a matter of fact, you're going to try and spoil a good time. When I'm ready to take the next drink in the obsession as the book describes it, which isn't premonition around the drink, it's a lack of premonition around the drink. When I'm in lack of premonition about the drink and the thought of drinking comes, there's no way on God's green earth I'm going to call you. You're going to try and spoil a good time. Matter of fact, you're the last person on the planet I'm going to call. And so this stuff is subtle. That jar fills up with these things, and all of a sudden this idea that sounded catastrophic, scary, that was this idea that was in proportion to the danger it caused, all of that's erased, and now it's very, very subtle what happens. And all of a sudden that idea shows back up. And I got to tell you, the experience with my alcoholism proved this over and over and over. One time I was in a treatment center for a year. Just like Roland Hazard said, that I had an inner knowledge of the springs of my mind. Relapse was unthinkable. And all it took me was 5 minutes on a city bus, and I was drunk. And I was astounded. Well, I hadn't done the steps in treatment, like that's a fact. I was astounded at how fast it happened. Go ahead. సో దీంట్లో ఇదే స్టెప్ లో బుక్ ఏం రాస్తారంటే ఆల్కహాల్ ఇస్ సటిల్. అంటే ఒక జిత్తులు మారి నక్క లాంటిది. అదే జిత్తులు మారి ప్రత్యర్థి మనకి. సటిల్ జిత్తుల మారి కంట మనకి సటిల్ అంటే తెలియని కూడా తెలియదు అది కొడుతున్నట్టు. అది సటిల్ మీనింగ్. తెలియదు అనమాట, తెలియకుండా కొడుతుంది. చాలా మంది అంటారు టైం టు కాల్ యువర్ స్పాన్సర్, అదే నాకు ఫోన్ చేయండి మీరు తాగే ముందు చేయండి అని. నేను ఎందుకు చేస్తాను తాగే ముందు? నీకే లాస్ట్ పర్సన్ నేను చేసేది ఏఏ మెంబర్కే. ఎందుకంటే నువ్వు నా మూడంతా స్పాయిల్ చేస్తావు. ఒకసారి నేను తాగాలి అని నా బుర్ర నిర్ణయించుకున్నాక అది నాకు మంచిది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు ఆ భయం, ఎప్పుడైతే నేను ఆ నిప్పు నుంచి ఇలా వెనక్కి వెళ్తామో, లేకపోతే నాకు అది తాగాలి అన్న ఆలోచన విధానం మారటం, తాగాలి అని అనిపించకపోవటం, ఈ రెండు జరిగేవి నేను మంచి ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు. అదొకసారి పోయాక ఏంటంటే అవన్నీ కూడా ఎరేజ్ అయిపోతాయి, ఆ భయం పోతుంది. అదే మంచి ఐడియా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నీ జార్ నిండిపోయింది 100 కారణాలతోటి. నువ్వు 10వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే ఆ జార్ నిండుద్దని చెప్పారు కదండి ఇందాక. ఒక్కొక్క రాయి వేసుకుంటూ నిండిపోయింది అది. సో ఏదో కారణం చెప్పి నీ బుర్ర ఆ రాయిల్లో ఒక కారణం ఎతికి ఇది కరెక్ట్ అని చేపిస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు నేనెందుకు ఫోన్ చేస్తాను అదే ఒక ఏ మెంబర్కి తాగే ముందు? ఎందుకంటే అది తెలియదు కూడా తెలియదు నాకు, అది నేను అప్పుడు తప్పు చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ భయాలన్నీ పోతాయి. సో నేను ఏంటంటే నేను కూడా రోలాండ్ హెచ్ సంవత్సరం పాటు ఉంటాడు. అదే ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ మెంబర్ అండి మొదటిసారి. అదే రోలాండ్ హెచ్ అని చెప్తారు కదా మన ఏ హిస్టరీలో.
ఆయన ఒక సంవత్సరం పాటు పెద్ద సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గర ఉంటాడు, బయటకు వచ్చి తాగుతాడు కదా. అలాగే ఈయన కూడా ఒక సంవత్సరం ఉన్నాడంట రీహాబ్ లో. సంవత్సరం ఉండి బయటగా అస్సలు ఈయన బుర్రలో రిలాక్స్ అన్న మాటే లేదంట. అవ్వని కాక అవ్వని అనుకున్నాడు. ఒక 5 నిమిషాలు పట్టిందంట సిటీ బస్సులో ఈయనకి రిలాక్స్ అవడానికి. ఈయనకి బల్బులు ఎగిరిపోయినాయి అంట దాని తర్వాత. ఇలా అలాగైంది అని చెప్పి ఆ సంవత్సరం రీహాబ్ లో ఉన్నప్పుడు మొత్తం స్టెప్పులు కూడా చేశాడు. కాకపోతే బయటకు వచ్చాక అసలు ఏంటంటే ఒక సిటీ బస్సులో ఒక 5 నిమిషాల టైంలో మొత్తం బుర్ర మారిపోయి వెళ్ళి మళ్ళీ తాగేసి. సో అదే చెప్పుకుని వస్తున్నారు ఈయన. ప్లీజ్ గో హెడ్. Karthik, I'm going to make 2 more points and then I'm going to let you translate and I'm going to have to get going and go to work. And this has been wonderful, by the way. What a day and age we live in where we're just on opposite sides. I mean, this has been great. So I'm going to make 2 more points. In our last paragraph, and sometimes the big book is saying something and it should really be shouting something. It's saying if we've carefully followed directions, we've begun to sense the flow of his spirit into us. Let me rephrase that. If we have carefully followed directions. I used to own a bakery, and if you're making a tiramisu or sometimes any kind of a pastry that's real delicate, when it says a 1/4 teaspoon of baking powder, it doesn't mean 1/2 teaspoon. It doesn't mean eye it and just sprinkle a little in there, because if you're not carefully following directions, you're not going to end up with a tiramisu. You're going to end up with a baked blob of mush that might anyway. So I'm really into, our lives depend on this. Carefully follow direction. If we have carefully followed directions, that's when you get the promises that the steps outline. If you just glance at it off the wall and assume you've done half of it and take a stab at the other half, I mean, good luck with that. The other promise I want to speak to, and it's the second set of promises, we have begun to develop this vital 6th sense. So what are our senses? Sight, taste, touch, smell, hear. But one of the gifts of this program is a strong intuition. We can kind of feel what to do after a while. One time I had a feeling, I was going to see somebody, and I just had a feeling that there was going to be a big car accident. And so I turned around and went home. And when I turned on the news later, there had been a big accident on I-10. How did I know I was in danger? I have no idea. It's a promise from this program. Does that work all the time? No, but sometimes I just have a feeling. And the book calls it a hunch in a couple places. I begin to have this 6th sense. This is like Spider-Man stuff. I mean, how cool is that? I got this Spider-Man stuff going on, and I've got this extra like God conscious hunch of a feeling that often turns out to be right. So my last 2 points would be carefully follow directions, super important. And as a result of that, you're almost given this kind of like 12-step like superpower, like a strong intuition and sense of knowing what to do. Karthik, this has been wonderful. God bless you and the rest of the group. I hope the lights of sobriety shine for each and every one of you. I hope you guys are having a wonderful Saturday evening. Thank you for letting me be here. Thank you. Let me translate that. So నేను నా లాస్ట్ పదాలు చదువుతున్నారండి ఆ స్టెప్ లోంచి. చాలా అసలు ఇది అరిసి చెప్పాలి. మనం కనుక డైరెక్షన్స్ అంటే మనం కనుక ఈ పుస్తకం చెప్పినట్టు చేస్తే, డైరెక్షన్స్ ఈ పుస్తకం ఏం చేయమందో అది చెప్పినట్టు చేస్తే, కేర్ఫుల్లీ ఫాలో డైరెక్షన్స్ అది చేస్తే కనుక మనకి మామూలుగా 5 స్పర్శలు ఉంటాయండి. చూపు, వాసన, వినటం, ఎవరైనా ముట్టుకుంటే స్పర్శ ఉంటుంది, నోట్లో ఏమన్నా పెట్టుకుంటే దానికి టేస్ట్ ఉంటుంది. సో 6వ స్పర్శ వస్తుంది దీంతో, దానే 6th సెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. ఒక హంచ్ అని అంటాడు ఇంగ్లీష్ లో, అంటే ఫీలింగ్ అన్నమాట. అంటే ఇలా జరుగుద్దేమో రా అని. 6వ స్పర్శ ప్రామిస్ చేస్తుంది ఇది డైరెక్షన్ జాగ్రత్తగా మనం పాటిస్తే. ఏంటంటే ఏదో సగం చేయటం, జాగ్రత్తగా మనం పాటిస్తే ఈ 6వ 6th సెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఓహో మనం చేసేది కరెక్టే అని.
సో అది నా ఉదాహరణ కూడా ఇచ్చాడు ఈయన జీవితంలో. ఒక రోజు అంటే ఈయనకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఈ రోజు ఇక్కడ అని. ఎందుకో అన్సేఫ్ గా అనిపించి ఈయన తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే టీవీ పెడితే నిజంగానే అదే రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయింది. అది ఎందుకు అయింది, ఎలాగనిపించింది, అసలు నేను ఎలా తిరిగాను అన్నది నేను ఈరోజు మీకు చెప్పలేను. అది అంతే, అలా జరిగింది. ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. బిగ్ బుక్ చాలా చోట్ల చెప్పుద్ది, మీకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది, మీకు ఆ హంచ్ వస్తుంది దేవుడు ఇచ్చేంటో అని, మీరు ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి. మీరు సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకే అది అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇది కరెక్ట్ విషయం, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో ఆ హంచ్ ప్రామిస్ చేసేది మనం కరెక్ట్ గా డైరెక్షన్ ఫాలో అయితేనే. ఇప్పుడు దీనికి సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ జెఫ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ being here with us. Please, I'll contact you via email if you need anything more. I'm pausing the recording.